Dear teachers, welcome to JSN English Learning. We are with Unit 5 of PGTRB and we are discussing William Shakespeare's play, The Tempest. This play was performed in 1611 and the theme of the play is reconciliation. That is reconciliation through love. There is a senior generation which have heartburns and there is some kind of grudge that exists between people who belong to the senior generation, and there is a young generation which is bringing together the two families, and the man who is actually planning all these things is the magician Prospero, right? He was the former Duke of Milan, and his own brother deceived him, and he usurped the kingdom from him. He took away the kingdom from him, and he even planned to eliminate Prospero with the help of uh, King of Naples, that is Alonso. And in Act 4, we found that even Alonso, who actually aided and abetted the elimination of Prospero, was in turn subject of a conspiracy. His own brother Sebastian was motivated by Antonio to eliminate King Alonso. So we find that Prospero is a man who is playing the game. He wantonly created a tempest. He brought all the people here and he wanted to give the pain of separation to Alonso so that he regrets. And later in this act, we will find that Prospero wants to reconcile with the opposite party. He wants to befriend them, he wants to forgive them, and he wants to get back to his home. So we will have Act 5 as a beautiful reconciliation chapter, or a chapter of reunion of broken relationships. Now we get into scene 1, where Prospero is wearing his magic robe and he is having a conversation with Ariel. Now Prospero is telling to Ariel, come on, now I think everything is all right. Then he is asking, how was the day? You did a lot of job. I asked you to do a lot of job. Did you enjoy the day? அப்படின்னு அவரு ப்ராஸ்பரோ வந்து ஏரியல்கிட்ட கேட்கிறாரு. And Ariel, he says, my dear master, you said, I remember that you said on the 6th hour that all our work will come to an end. What is the 6th hour? That may be a question. What do you mean by 6th hour? The 6th hour is evening time, according to the Jewish calendar. Okay, so 6th hour is evening time. So by evening time, he already it is planned that in the morning, he is planning for the tempest, and he is planning for all the members in that particular ship, where the royal members of the royal family of Naples and the royal family of Milan, they are traveling. So he wants that ship to get wrecked and all the people to reach this island. And then he is planning for Ferdinand to come to this part of the island, and Ferdinand and Miranda should meet and they should become very strong lovers. Everything happens within one day. Morning, the shipwreck. Afternoon, you find Miranda and Ferdinand, they are becoming very strong lovers. And evening time, all these people, those who did Prospero wrong, will be made to feel sorry for what they have done in the past. And then you will find the Prospero forgiving all of them, and he will disclose his real identity. And then there will be happy reunion of broken relationships. And everybody will go to their night sleep so that in the following day, they will be sailing to Milan. This is everything planned. So everything takes place. The whole action of the play takes place within 24 hours. This is one beautiful play where Shakespeare follows the 3 unities of Aristotle. This was already stated by me. Am I right, teachers? நம்ம ஏற்கனவே இதை சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? Yes, sir. Where
William Shakespeare was trying to compromise with the classical literary tradition. The classical writersக்கும் இவருக்கும் ஒரு பெரிய போராட்டமே இருந்தது. அவங்க எல்லாம் அந்த அரிஸ்டாட்டிலுடைய யூனிட்டிஸை ஃபாலோ பண்ணாங்க, அந்த டிராமாவுடைய ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்க. ஜானர் மிக்சிங் இல்லாம they either wrote tragedies or comedies, where William Shakespeare was breaking all the rules. He was an iconoclast, a breaker of tradition. அந்த ட்ரெடிஷன் பாரம்பரியம் எல்லாத்தையும் போட்டு நொறுக்கிற மாதிரி ஒரு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தவர், towards the end of his career, he is trying to compromise by writing one play where he follows all the classical rules. And this play is taking place in one day. And the 6th hour is mentioned by Ariel. It says, by evening, everything should be ready. Master will, everything will be over. And he is trying to remind Prospero about his freedom. எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிச்சு, நான் ஃப்ரீயா விடுறேன்னு சொன்னீங்கல்ல மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதுதான் Prospero says, yes, my dear spirit, you know, I raised the Tempest in the morning and I told you to do some work to confuse the king and his followers. How are they? Where are they? அப்படின்னு கேட்கிறாரு. நீங்க சொன்ன மாதிரியே I have brought all of them and I have put them in a confinement. They are now prisoners in a group. ஒரு சின்ன தோட்டம் இருக்கு நம்மளுடைய ஹவுஸுக்கு பக்கத்துல, அந்த தோட்டத்துல அவங்கள சிறை வைத்து இருக்கிறேன். They are under a magic spell. Even if they think to come out of the groove, they cannot. So I have kept them as prisoners there and they are roaming there. And then he is speaking about the condition of Gonzalo. Ariel is telling this to Prospero. You were telling about a good soul by name Gonzalo, a man from Naples, a very good counselor. I saw him, this old Lord Gonzalo. He was all in tears. And how was he shedding tears? His tears were rolling down his beard like winter drops from eaves of reeds. Okay, ஒரு நாணல்ல இருந்து தண்ணீர் அப்படியே சொட்டும் அல்லவா, அத போல இவனுடைய கண்ணுல இருந்து அப்படியே தண்ணீராக சொட்டி வடிந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு ஏரியல் வந்து கொன்சாலாவுடைய கண்டிஷனை சொல்லுது. அப்படி சொன்னோன்னே you find Prospero is bit curious to know about the mindset of others. And Ariel adds that almost all are in a remorseful state. ஏன் சார் அவங்க எல்லாம் ரிமோர்ஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க, ஏன் ரொம்ப சேடா இருக்காங்க, ஏன் டியர்ஃபுல்லா இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம ப்ரீவியஸ் சீன்ல there was a banquet which was placed and the banquet was taken away and Ariel appeared as a harpy, as a monster, and told them that they are suffering in this island only because they did one noble man wrong deed, and the noble man was Prospero. அந்த ஒரு நல்ல மனிதன் அவருடைய பச்சிளம் குழந்தைக்கு நீங்கள் ஒரு பாதகம் விளைவித்ததால் அதன் காரணத்தினாலதான் நீங்க எங்க கஷ்டப்படுறீங்கன்னு சொன்னாங்க. சோ அதை நினைத்து நினைத்து வெதும்பி அழுது கொண்டிருந்தார்கள் அப்படின்னு எல்லாம் சொன்னோன்னே இவரு சொல்றாரு, ஓகே, I think now it is a time not to be angry with my enemies, but to forgive them. The rarer action is in virtue than in vengeance. This is the theme of the play. What is the rarer action? It is very good to forgive than to punish somebody. That is what you find stated in almost all religions. பழி வாங்குவதை விட மன்னித்து விடுவது என்பது மகத்தான ஒரு செயல். அப்ப இவரு என்ன சொல்றாரு, அவங்க மேல எனக்கு கோபம் இருக்கு, ஆனா அந்த கோபத்தை வந்து இனிமேலும் நான் வச்சிருக்க போறது இல்ல. I am going to forgive them, and forgiveness is the greatest revenge. ஒருத்தனை நான் மன்னிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது you are taking the greatest revenge on him, and it is on your side. It's a virtue. That you are forgiving somebody is a revenge in itself. அவன் வந்து அதை நினைச்சு நினைச்சு வருத்தப்படுவான். அதனால என்ன சொல்றாங்க, ஓகே, லெட்ஸ் கோ தேர், அவங்கள போய் பார்ப்போமா, வாங்க போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப வந்து பிக் பாஸ் சீசன் 8 ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அந்த பிக் பாஸ் சீசன் 8ல அந்த ஹவுஸ்மேட்ஸை பார்க்க போற மாதிரி they are in confinement. அதே மாதிரி கன்ஃபைன்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஹவுஸ்மேட்ஸை பாக்குறதுக்கு என்ன பண்றாரு, he is drawing a large circle on the stage with the staff and he is showing those the king Alonso and his crew, they are in confinement. அப்ப அங்க போலாம் அப்படின்னு போகும்போது
he is inviting all the beings of the wood to be present in that scene. எல்லாரும் இங்க வந்து இப்ப நடக்க போறதெல்லாம் நீங்க சுத்தி நின்று வேடிக்கை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு he is calling all the mischievous spirits, elves. What are elves அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா they are mischievous beings in mythology. He is calling all of them to come and watch what is happening there. And then அவர் சொல்றாரு, this is a solemn occasion when I'm going to forgive all my wrongdoers. எனக்கு பெரிய பாதகம் விளைவித்தவர்கள் எல்லாரையும் நான் மன்னிக்க போறேன். அருமையான உறவு புதுப்பித்தல் என்பது நடக்க போகிறது. அதனால இது அப்படியே சும்மா ட்ரையா இருக்க கூடாது. let there be light music, let there be some heavenly music அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய மேஜிக் வேண்ட் எடுத்து, WAND, not band, wand, magic wand. Magicians always have a magic wand. Okay, அவர் என்ன பண்ற, அந்த மேஜிக் wand, let there be music அப்படின்னோன்னா அப்படியே ஒரு மியூசிக் வருது. There is a beautiful music. And now as the music is heard, you find all those who are in the shipwreck are made to move in magic circle, which is created by Prospero. அப்படியே எல்லாருமே அப்படியே ஒரு சர்க்கிளா அப்படியே நம்ம மெரி கோ ரவுண்ட் இருக்கும் இல்லையா, மெரி கோ ரவுண்ட்ல அப்படியே சுத்தி வர மாதிரி, ஒரு வீல் ஆஃப் ஃபார்ச்சூன்ல சுத்தி வர மாதிரி, they are walking in a circle. And Prospero is standing and he is observing and he starts speaking to them. Okay. And he is telling them that most of them in the gathering are with diseased mind. This is the right time for you people to cure your brain. Your brain is corrupted. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பேச ஆரம்பிக்கிறார். Is he visible அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வரும். He is not yet visible. Okay, he is only a voice there. So he is telling them, my dear men, most of you here do not see me because I am a pure being, you are impure being. உங்களுடைய பிரெயின் எல்லாம் கரப்டடா இருக்கிறதுனால உங்களால எதையுமே பார்க்க முடியல. And I want you to cure your brain of the corruption. And then he starts praising Gonzalo. Gonzalo was a man who saved him. அதனால அவரை பயங்கரமா அப்ரிஷியேட் பண்றாரு. ஹோலி கொன்சாலோ, ஆனரபிள் மேன். ஏன் சார் இதெல்லாம் சொல்லணுமா சார் அப்படின்னு நீங்க கேட்பீங்க. ஆனா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர் செட்டர் may ask you about the adjectives that were used to describe Gonzalo. Which of the following were the adjectives that were used to describe Gonzalo? அப்படின்னு கேட்கலாம். அல்லது நாட் கொஸ்டின் போலாம். Which of the following adjective was not used to describe or address Gonzalo? அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். அதனால நீங்க கொஞ்சம் அட்ஜெக்டிவ்ஸையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ப்ளீஸ் நோட் த அட்ஜெக்டிவ்ஸ் so that you don't miss any question which is based on the adjectives which were used to address Gonzalo. So Gonzalo is addressed and he is consoled and he is given a promise. What is the promise? Oh good Gonzalo, my true preserver and the loyal sir, to him thou followest, I will pay thee graces home both in word and deed. He's telling, I am making a promise for you. Since you were very good to me, since you were my preserver, I promise to take you home. You will go to your home safely. Okay. And then he is trying to speak to Alonso. He is addressing Alonso. And by now, as a form, he is visible, but okay, the Alonso and his crew, they are not able to, they are not able to recognize Prospero because it's a long gap. அப்படியே விசிபிள் ப்ராஸ்பரோ அப்படியே லைட்டா தெரியற மாதிரி இருக்குது. அது ஏதோ ஒரு ஃபார்ம்னு நினைக்கிறாங்க. they think that it is a spirit of Prospero. இது உண்மையான மனிதன் என்று அவர்கள் நம்புவதற்கு இல்லை. ஏன் அப்படின்னா அவங்க நினைச்சிருப்பாங்க இந்த கடலில் அவன் ஒரு சாதாரண போட்ல போனா, அதனால அங்க இருக்கக்கூடிய புயலுக்கும் அங்க கடலில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களுக்கும் இரையாகி இருப்பான் அப்படின்னு அவனை பத்தி எண்ணமே இல்லாதவர்கள் இப்ப அவரை பார்த்தோன்னே என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, this man must be a spirit. அதனால என்ன பண்றான் அப்படின்னா, அவர் நேரா நின்று பேசும்போது கூட அவங்களுக்கு இது ஏதோ ஸ்பிரிட் தான் நம்ம கிட்ட பேசுது, ப்ராஸ்பரோடைய ஸ்பிரிட் இஸ் டார்மெண்டிங் அப்படின்னு தான் அவங்க கெஸ் பண்ற மாதிரி இந்த டெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. Now Alonso is telling,
Okay, Alonso is being addressed. Alonso address panni, he is telling, use me and my daughter. Okay, did thou, Alonso, use me and my daughter? You did me and my daughter grave crime. You were putting us into trouble, and you were the one who corrupted the mind of my brother Antonio, and you gave the plan, and my brother furthered the act. So you have to cure your brain. You have to weep and cry and seek forgiveness, not from me, from God. கடவுளிடமிருந்து நீ செய்த தவறுக்காக மன்னிப்பு கேட்டு அழுதே தீர வேண்டும் அப்படின்னு அலன்சோ கிட்ட சொல்றார். அடுத்தது he turns his attention towards Sebastian. Who is Sebastian, teachers? Alonso's brother. Alonso's brother பார்த்து என்ன சொல்றாரு? You are a man who is corrupted by ambition. I know you join hands with my brother, and my brother who was corrupted by your brother corrupted you, and you were planning to hurt your own brother. அப்படின்னு சொல்லிட்டு he is discussing the conspiracy plan which was laid down by Stefano and Antonio, and he is forgiving both Antonio and Sebastian. Okay, and then he is also appreciating Ariel for doing all the job, and he is also giving one more work to Ariel. What is that? You go to my cell and bring my royal robe. My kingly robe is there in my cell, in my personal room. I want you to go so that I dress myself as a king, because I know I will have my dukedom back. அவர் அந்த அளவுக்கு கான்பிடென்டா இருக்காரு. ஏன் அப்படின்னா Alonso is so much disturbed that when he comes to know that Prospero is very much alive as flesh and blood, he will hand over the kingdom to Prospero அப்படின்னு அவருக்கு தெரியும். அதெல்லாம் என்ன சொல்றாரு? என் ரூமுக்கு போயிட்டு என்னுடைய அந்த மேஜிக் கார்மெண்ட் இருக்கு, என்னுடைய கிங்லி ரோப் இருக்கு, அந்த கிங்லி ரோப் நீங்க எங்க சார் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா, Ariel exits and at once returns with Prospero's ducal robe. Ducal means royal robe, a robe which was worn by kings on important ceremonies. அப்ப என்ன சொல்றாரு? Come on, let me wear it and appear to them as the Duke of Milan, so that they know that I am alive. இதெல்லாம் சொன்னோன்னா அது என்ன பண்ணுது? ஏரியல் வந்து அப்படியே பாட்டு பாடுது, அப்படின்னு பாட்டு பாடிட்டு அந்த கார்மெண்ட் போட்டு விட்டுட்டு மெதுவா அவர்கிட்ட சொல்லுது, என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மை ஃப்ரீடம் மாஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னோன்னே he is telling, come on, before your freedom you will be freed, but before that you need to go and get the ship ready so that we all can travel to Milan. Okay, the ship master and the boatswain, they are awake, bring them here, அவங்களை இங்க கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏரியலை அனுப்பி விடுறாரு. Okay, did you get that, teachers? இதை சொல்லி முடிச்சோன்னா, you know, Ariel, when it heard that it is going to be freed, it becomes very much excited. அதான் என்ன சொல்லுது? I drink there before me and written your pulse twice beat. என்ன சொல்லுது? I'm going to drink there and I'm going to go as quick as possible and will return before your pulse beats twice. லப் டப்னு அடிக்கவங்களே நான் வந்து இங்க நிற்பேன். ஏன்? எனக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்க போறீங்க. So a freedom lover in the play is Ariel. How swift will Ariel return to Prospero in Act 5 அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, before the heart beats twice. லப் டப், அந்த லப் டப் சவுண்ட் வரவங்கள நாங்க வந்து நின்றோம். Okay, did you get that, teachers? Yes, sir. இதை சொல்லி முடிச்சோன்னா Gonzalo is the first man to speak. அவர் என்ன சொல்றாரு? We were so much tormented, there was lot of trouble, but lot of wonder also. எங்களால நம்ப முடியாத விஷயம் என்ன, Prospero அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இங்க வந்து நிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னோன்னா, Prospero is telling to Alonso, my dear king,
I will tell you a good news. என்ன good news அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, your son whom you thought to be dead is very much alive அப்படின்னு சொல்லிட்டு, to the surprise of Alonso, Prospero goes and embrace him. At that moment of embrace, Alonso comes to know that Prospero is not a spirit but a real human being whom he did wrong some 12 years ago. அவன் எம்ப்ரேஸ் பண்ணும்போதுதான் அவனுக்கு தெரியுது. அது வரைக்கும் அவனால நம்ப முடியல. இந்த அவன் எம்ப்ரேஸ் பண்ணோன்னு அலன்சோ சொல்றான். அவனை பிடிச்சு கட்டி கதறி எழுது என்ன சொல்றான் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, thy pulse beats as flesh and blood. Only now I can realize because I hear your heartbeat. I see thee. உங்களை பார்த்த உடனே உன்னுடைய அந்த ஹார்ட் பீட் எனக்கு கேட்ட உடனே I am afflicted. My brain is troubled. I wish to amend the wrongs that I did. நான் இது வரைக்கும் I thought I was mad. I was only seeing a spirit. But now I come to know that you are still alive. அதனால I want to make amends, corrections. என்ன அப்படின்னா, I promise to resign the kingdom to you and please forgive me my wrongs. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு, நீங்க எப்படி உயிரோட இருக்கீங்க ப்ராஸ்பரோ? ப்ளீஸ் டெல் மீ அப்படின்னு சொன்னா ப்ராஸ்பரோ சொல்றாரு, ப்ளீஸ் வெயிட், அதுக்கெல்லாம் ஒரு டைம் இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி நான் செஞ்சு முடிக்கிற வேலையெல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் நான் சொல்லதான் போறேன். நைட் அதுக்காக தான் நான் ஒதுக்கி வைக்கிறேன். நைட்டு ஃபுல்லா உங்களுக்கு அந்த கதையெல்லாம் சொல்றேன். எப்படி நான் வந்தேன், எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்தேன், இங்க என்னென்ன பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he is looking at Prospero and Prospero looks at his friend Gonzalo and he addresses him as a noble friend and he embraces him. Gonzalo is also very happy and then he chides Sebastian and Antonio. அவங்க ரெண்டு பேரையுமே பயங்கரமாக கடிந்து கொள்கிறார். அன்டோனியோவையும் செபாஸ்டினையும். அப்புறம் தனியா அன்டோனியோவை. ஏன் அப்படின்னா அவருடைய சகோதரன், அவர் தனக்கு பெரிய துரோகம் இழைத்த ஒரு சகோதரன். அப்ப அந்த சகோதரனையும் பயங்கரமா கடிந்து கொள்றாரு. அண்ட் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவரு கடிந்து கொண்ட உடனே Antonio also feels sorry and he is handing over the kingdom to Prospero. And now Alonso says, you said that my son was alive. You know, I was searching for him for the past 3 hours in the shore. I thought I had lost him forever. 3 எத்தனை மணி நேரம் வந்து Alonso was searching for Ferdinand அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். According to Alonso, how long did he search for Ferdinand in the shore of Prospero? How long? Yes, teacher. 3 hours. For 3 hours. So 3 hours குள்ள நிறைய விஷயம் நடந்துருச்சு. காதல்ல விழுந்து அந்த காதல் உறுதியாகி ஒரு என்கேஜ்மெண்ட்டும் நடந்து முடிச்சுட்டாங்க 3 மணி நேரத்துல. சினிமா. ஓகே, 3 மணி நேரத்துக்குள்ள பார்த்தோன்னா கண்ணோடு கண் பார்த்து காதல் வலை வீச அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கே எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. உடனே அலன்சோ என்ன சொல்றாரு, ஓகே, see, I thought I lost my son அப்படின்னு அவரு ரொம்ப ஒரு இமோஷனலா சொல்லும் பொழுது ப்ராஸ்பரோ சொல்றாரு, my dear friend, King Prospero, sorry, King Alonso, don't think like that. You thought that you lost a son, but in reality, I had lost my daughter. What is the meaning of this statement? ஒரு தடவை நெட்ல கேட்டிருந்தான். What is the meaning of this utterance by Prospero that he had lost his daughter? I had given it. என்ன அப்படின்னா, Ferdinand, yes madam. She loves Ferdinand more than his father. Yeah, she loves Ferdinand more than Prospero. So he has lost his daughter to Ferdinand. That is it's a complaint that Prospero is placing. And Alonso doesn't understand that. Oh, you lost your daughter. Did she die? அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, your daughter, oh heaven, that they were living both in Naples, the king and the queen there. அப்படின்னு சொல்லிட்டு, I wish myself murdered in the oozing bed. அப்படின்னு சொல்றது, where my son lives. When did you lose your daughter? என் பையன் இருக்கான்னு சொல்றான். நான் நினைச்சேன் அவங்க ரெண்டு பேரும்
அங்க நேபிள்ஸுக்கு போயிட்டாங்களோன்னு நினைச்சேன். ஓகே, ஆனா நீங்க வந்து இப்ப உங்களுடைய டாக்டர் போயிட்டாங்கன்னு சொல்றீங்களே, என்ன ஆச்சு? போயிட்டாங்க, அவ போயிட்டா, அவ என்ன விட்டு போயிட்டானா உயிர் போகல, தன்னுடைய உயிரை ஃபெர்டினன்ட் கொடுத்துட்டா. ஓகே, that is what is going to be disclosed. Prospero சொல்றாரு, you know my dear friends, the tempest was not a real tempest. I am Prospero, the very duke who was sent away from Milan. I was the one who came here, wrecked on the island, landed, and I became the Lord. And I was the one who planned this particular tempest. And I was the one who brought Ferdinand and Miranda together. Now I request you to come to my cell, which is my court. இதுதான் எனது அரண்மனை. இந்த ஒரு குகை தான் என்னுடைய பேலஸ். அந்த பேலஸ்ல ஒரு சின்ன ரூம் இருக்கு. அந்த ரூமுக்கு வந்து ஒரு பார்ப்பதற்கரிய ஒரு காட்சியை உங்களுக்கு காட்டுறேன் வாங்க அப்படின்னு கூட்டிட்டு போறாங்க. அப்படியே அவங்க போகும்போது இந்த ரூம், there are two people who are playing a game. What is a game that Ferdinand and Miranda were playing? அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. What was the game that they were playing? Chess. They were playing a game of chess, and Miranda to Ferdinand was telling, "Sweet Lord, you have played a false game." அப்ப அவன் சொல்றான், "No, I would not for the world. I will never play a false game with you." எல்லாம் லவ்ல இருக்கும்போது இப்படிதான். நான் எப்பயாவது உன்னை எதிர்த்து பேசுவேனா, உனக்கு ஏதாவது எதிராக செய்வனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபெர்டினாண்ட் சொல்லும்போது மிராண்டா சொல்றான், even if you were to play a fair game, I will not call it as a fair game. அப்படின்னு அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கத இவங்க பின்னாடியில இருந்து பார்த்துட்டு அலன்சோ சொல்றாரு, what a vision of the island. One dear son shall I twice lose. என்ன சொல்றாரு? I had a son, I lost the son in the sea. Now I have lost a son to your daughter. என் மருமக பொண்ணு என் பையனை முந்தானையில முடிஞ்சுட்டா. நம்முடைய பார்லான்ஸ்ல போடணும்னா அப்படிதான், லோக்கல்ல போடணும்னா. ஒரு டைம் கடல்ல விழுந்து காணா போயிட்டான், இப்ப காதல்ல விழுந்து அவன் மெய் மறந்து போய் இருக்கிறான். அப்பனா கூட மறந்துட்டு செஸ் கேம் விளையாண்டுகிட்டு இருக்கான் பாருங்க அப்படின்னு அலன்சோ வந்து ரொம்ப குசும்பா பேசிக்கிட்டு இருக்கிறார். அண்ட் தென் மோஸ்ட் ஹை மிராக்கிள் அப்படின்னு செபாஸ்டியன் சொல்றாரு. சித்தப்பா வந்து தன்னுடைய அண்ணன் பையனை பார்த்து, தன்னுடைய நெவியை பார்த்துட்டு வாட் அ மோஸ்ட் ஹை மிராக்கிள்னு சொன்னோன்னா அந்த சவுண்டை கேட்டுட்டு Ferdinand looks and he goes and kneels before his father, and then his father is blessing him, and at that moment you have the most quoted line from the Tempest play, which was uttered by Miranda. Miranda எல்லாரையும் பார்த்துட்டு அப்படியே she becomes mesmerized because she has not seen so many people, so many human beings. So she is going to appreciate human beings in the extended sense. Oh wonder how many goodly creatures are there here. எல்லாமே goodly creatures, human creation பத்தி சொல்ல போறாரு பாருங்க. How beauteous mankind is. Mankind is the beauty of creation. Oh, a brave new world that has such people in it. This is the very great utterance made by Miranda. And then Prospero, it says, it's new to thee, but it is old to me. அப்படின்னு சொல்றான். அப்போ Ferdinand is now introducing Miranda to his father, and he seeks his permission to marry Miranda, and Alonso readily agrees. Okay, and அவளை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப அழகா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாரு Fernando. She is the daughter of this famous Duke of Milan. Miranda is the daughter of this man Prospero, who is the famous Duke of Milan, of whom so often I have heard renowned. He was a renowned man. I have heard about him, but never saw him before, but after reaching this island, and of whom I have received a second life, and he has become my second father. மாமனார ரெண்டாவது ஃபாதர்னு சொல்ற ஒரு நல்ல மருமகன். அலன்சோ, நீங்க தான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் அப்பா, எனக்கு இரண்டாம் முறையாக உயிர் கொடுத்தது என்னுடைய மாமனார். He is my second father அப்படின்னு அலன்சோ சொல்றாரு. I am her father.
அவ எனக்கு மருமகள் மட்டும் இல்ல, அவ எனக்கு மகளும் கூட. கிளாரிபல் ஒரு மக, இன்னொரு மக மிராண்டா. அவளை தங்க தட்டுல வச்சு நான் தாங்குவேன். இதெல்லாம் நடக்கும் பொழுது யூ ஃபைண்ட் கொன்சாலோ இஸ் வெரி வெரி இமோஷனல். ஹீ சேஸ், ஐயோ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு தெரியாம நான் வந்து அழுதுகிட்டு இருந்தேன். நவ் ஐ எம் ரியலி வெரி ஹாப்பி. அண்ட் கொன்சாலோ இஸ் டெல்லிங் டு அலன்சோ, யூ நோ your Claribel had a husband in Tunis, and now while returning, Ferdinand has found a wife in this island. So everything comes to a happy end. அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே ஏரியல் வந்து அந்த மாஸ்டரையும் போட்ஸ்வைனையும் கூட்டிட்டு வராங்க. அவங்களும் they were very much amazed to see everything. And then you find Ariel is being appreciated by Prospero. நீங்க சூப்பரா வேலை செஞ்சுட்ட அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, நான் எல்லா வேலையும் சூப்பரா செஞ்சுட்டேன்ல மாஸ்டர் அப்படின்னு கேட்கும் போதே ஃப்ரீடம் அப்படிங்கிறது எக்கோ ஆகுது, ப்ராஸ்பரோ காதுல கேக்குது. கவலைப்படாத, யூ வில் பி ஃப்ரீ, நீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரீ ஆயிடுவ. பட் அதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு அவர் திருப்பியும் சொல்ல போறாரு, from now on you are going to be free my dear friend Ariel, but I want you to help. For the first time Prospero is requesting Ariel. இது வரைக்கும் கமாண்ட் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாரு, but now he frees Ariel and he is requesting, will you send me off happily? Will you give me a safe passage to Milan? ஏன் நடுவுல வேற ரியல் டெம்பஸ்ட் வந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? இனிமேட்டா மேஜிக் பயன்படுத்த போறது இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். நான் போய் சந்தோஷமா என் குடும்பத்தோட இருக்கலான்னு இருக்கேன். நீ எனக்கு கொஞ்சம் பத்திரமா கொண்டு போய் மிலன்ல விட்டுறியா மை டியர் ஃப்ரெண்ட்? இது வரைக்கும் ஸ்லேவ்னு கூப்பிட்டு இருந்த ஸ்பிரிட்டை ஃப்ரெண்டுன்னு கூப்பிட ஆரம்பிப்பாரு. அண்ட் போறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, கேலிபனையும் அவரது கம்பானியன்ஸ், who are the companions of Caliban? The confederates in conspiracy. Stefano and Trinculo, அவங்க எல்லாரையுமே நீ ஃப்ரீ பண்ணிருங்க அப்படின்னு ஏரியல்கிட்ட சொல்றாரு. ஏரியல் வந்து ஃப்ரீ பண்ணி அவங்கள வந்து இங்க கொண்டு வருது. இப்ப கேலிபன், ஸ்டெஃபானோ, ட்ரிங்க்லோ அவங்க 3 பேருமே ப்ராஸ்பரோவுக்கு முன்னாடி வர்றாங்க. அந்த 3 பேருமே வந்து நிற்கும் பொழுது, now Prospero is telling to Caliban, Caliban, you can go to this cave and you can use this as your palace. You can have your king and you can be his என்னன்னு சொன்னாரு ஸ்டெஃபானோ, I will be the king of this island, you will be my viceroys. அப்பதான் கேலிபன் என்ன பண்றான், போதையிலிருந்து தெளிஞ்சு சொல்றான், ஐயோ இந்த முட்டா பயில்களையா நான் வந்து இவ்வளவு தூரம் வந்து கிங்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன், வேணாம் மாஸ்டர் நான் உங்களுக்கே அடிமையா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுறாரு. ஆனா அவர் என்ன சொல்றாரு, நோ நோ யூ பி ஹியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள அந்த ஐலண்ட்லயே அங்க விட்டுட்டு, இப்ப ப்ராஸ்பர் என்ன சொல்றாரு, மை டியர் பீப்புள் ஹியர், கிங் அலன்சோ, ஃபெர்டினண்ட், மிராண்டா, and then you have Gonzalo and the others. எல்லாரும் சொல்றாங்க, you must be very tired. Now it is time for you to rest. Here is my poor self. You shall take rest for this one night. After which, after some rest, I will come and explain to you my story. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இந்த பிளேவையே ரீகா அப்படியே ஒரு சினாப்சிஸா சொல்றாரு. மார்னிங் there was a shipwreck, afternoon there was a union, and night we are going to rest, and tomorrow it's going to be the solemnity of the marriage of Ferdinand and Miranda. அப்படின்னு அவர் சொல்லும்போது அலன்சோ சொல்றாரு, உங்க கதையை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது, எல்லா கதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்றாரு, ஏரியலை வந்து ஃப்ரீ பண்ணி விட்டு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு அப்படின்னு ஒரு ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்குறாரு. சொல்லி முடிச்சோன்னா the play moves to the epilogue section. Are you here, teachers? இது வரைக்கும் புரிஞ்சதா? Did you understand the story? Understood, sir. Yes, sir. Yeah, now comes the epilogue. What do you mean by epilogue? A speech which happens to be the closing of a play, the closing comments. இப்போ என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, who is uttering the epilogue அப்படிங்கும்போது it is Prospero who is uttering the epilogue. And in net examல இதை கேட்டிருந்தாங்க. And through Prospero, it is William Shakespeare who is addressing his audience. அப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, Prospero is addressing
the stage, and the stageல இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டேஜுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஆடியன்ஸை பார்த்து சொல்றாரு, I was keeping you spellbound by my charms. இந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்க பார்த்தது எல்லாமே என்னுடைய mental work. It is the work of my imagination, my charm, my writing ability. இதெல்லாத்தையும் நான் மிக்ஸ் பண்ணி சொல்றேன். Prospero with his magic he kept the audience spellbound. அதே மாதிரி வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் for 24 years kept the audience of the English world under his grip. And now he says, I think it is time for me to go home. வீட்டுக்கு போகணும், கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். So please release me from the band. Okay? I was part of you. Now I am seeking permission from you to say goodbye. Please give me permission. இப்ப ப்ராஸ்பரா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, I have done a project and I have completed the project. And this project was aided not by myself, was not done by myself, but there were spirits who helped me complete this project. இப்படியே நம்ம வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் போனீங்கன்னா, வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் wrote many plays. How many plays did William Shakespeare write according to the canon? 37. 37. 37 is in the canon. 38th addition அது இல்லாம நிறைய இருக்கு. Okay, there are many claims. But the 37 canon, they are projects. And how did all these projects come about? It is because of his imagination, the faculty of imagination. It's because of the inspiration that he got from the faculty of imagination. அப்ப என்ன சொல்றாரு? If there are flaws in my project, please forgive me. நான் நிறைய உங்களை வந்து அம்யூஸ் பண்ணணும்னு தான் நினைச்சேன், பட் ஏதாவது ஒரு விதத்துல உங்களை புண்படுத்தி இருந்தால் kindly forgive me and pray God that God gives me a peace of mind and a happy life hereafter. எனக்காக நீங்க வேண்டிக் கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீங்க ஏதாவது நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன்னு நினைச்சீங்கன்னா தயவு செய்து ஐயா சாமி என்ன மன்னிச்சிருங்க, நீங்க என்ன சபிச்சிடாதீங்க. So that I go peacefully and rest in my home, Stratford upon Avon. For William Shakespeare and for Prospero, it is Milan. Let me go to my homeland and be the king there. வேற ஒரு இடத்துல நான் ராஜாவா இருந்துட்டேன், சொந்த இடத்துல போய் நான் நிம்மதியா சாகணும்னு நினைக்கிறேன். பேரு புகழ் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணியாச்சு, இப்ப அந்த பேரு புகழ்லாம் போதுங்கிறது தகட்டிடுச்சு. Let me get back and be at rest. So with your free will, give me adieu, bid me adieu அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு he salutes and walks out of the stage. And who is walking out of the stage in the person of Prospero? Shakespeare. William Shakespeare. And that is the end of the play, The Tempest. That's the end, teachers. Do you have any questions?